nach über 5 Wochen, das hat es lange nicht gegeben, eine so lange Pause. Und heute Morgen reparieren wir zusammen oder wir machen eine Datenrettung zusammen an einem iPhone 11. Das Logicboard liegt vor, das wurde stark überhitzt, an den Seiten kommt das Lot raus. Vom Bootverhalten her braucht man da auch überhaupt gar nicht mehr anfangen, in irgendeine Richtung irgendwas zu suchen. Wir swappen die für den Datenerhalt funktionsrelevanten Bauteile, sprich den CPU, den NAND-Flash-Speicher und das Logic-EEPROM. Ja. Der NFC-Baustein, der sitzt auf der Board-Unterhälfte, den lassen wir dort sitzen. Und ja, dann würde ich sagen, wir beginnen gleich. Ben Peeth, Methods, Volume 10. Hey, my name is Ben, RESQ Germany. After 5 weeks of no video, we do a new video today, and I want to do an iPhone 11 board swap with you for data recovery. So have a lot of fun, and if you want to mail in your device easily, it's just going to resq-repair.com and click on Create Order. Also wenn ihr was einsenden wollt zu uns zur Datenrettung oder Reparatur, gerne auf resq-repair.com und das Ganze einsenden. Was ich schon gemacht habe, ist einmal ein Logicboard vorbereitet. Wir haben ohne das Logic-EEPROM, ohne die CPU, ohne den NAND ein korrektes Bootverhalten bzw. ein korrektes Verhalten am Power Supply. Das heißt, wir wissen, es ist gut. Ja, von daher können wir gleich starten. I just prepared an iPhone 11 Logicboard for swap, so that's fine. And now we're just going to that board and have a look how it looks like. We have a look how it looks like under the microscope. So, okay, we go on like this. Also, wie man sieht hier, da hat jemand ganze Arbeit geleistet. Das Teil stark überhitzt. Und jetzt kommt der Kunde und sagt, die Daten sind wichtig. Ja, und deswegen probieren wir, dem Kunden die Daten wiederzubringen. So you see, this is how it looks like after somebody tried to fix an issue on that board. And I want to see if I can. Whoa, bad camera. Oh, I wasn't doing videos for a long time. So. Okay. Much better. Good. Also, we start like we add the board to the preheater, put power to the preheater and just start right away. Also als allererstes trennen wir die Boardhälften. After we separated the board halves, we just take off the NAND, the CPU and the Logic-EEPROM. We get it to the new board and we have a look if that board can boot then. Ja, also wir schauen uns dann an, ob das Board dann hinterher das tut, was es soll, nämlich booten. So. Kurz warten, we just wait a short time until we have enough heat. And then we just start right away with our operation. Ja, dann starten wir unsere OP. I don't know which solder was used on try to reball the board. Also ich weiß jetzt nicht, was für ein Lot benutzt wurde. Ganz häufig wird dann nutzen, man kann sich nicht vorstellen, aber es wird dann irgendwie Hochtemperaturlot benutzt. Ah nee, ja, okay, alles klar, das passt. So, okay, and you see, this looks pretty bad. I don't know what the man who did this thought. Also ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber das macht wenig Sinn, da überhaupt noch irgendwas zu machen. So it doesn't make any sense on searching a fault on a board like this, because after you find one fault, you find the next one, and it doesn't make any sense. And because it was badly overheated, we have to swap that. Ja. Das macht ja wirklich ganz einfach an dem Punkt keinen Sinn mehr, in irgendeiner Form irgendwas zu suchen. Okay. Oh, I was on the right side of of my board holder. Ich war auf der richtigen Seite vom Board Holder. Und dann würde ich sagen, nehmen wir die CPU raus.
vorwärmen. Das war's. Gehen auf die Oberseite. Nehmen den NAND raus. Fertig. Done. So you see, I don't need the board anymore at all. Great. Now we need the Logic-EEPROM, or we need to see where we have the Logic-EEPROM. And it's here under this shield. So. Und das sitzt hier unter diesem Shield. So, we transplant that. Wir übernehmen das. Dazu gehen wir aber ans Mikroskop. I don't care about anything of this board, like you see. And this was not caused by me, this was caused by a drop, I think, okay? So, and these are only, like I think, crown pads. Let's see. These are crowned, these are crowned. Perhaps it's one important, we see. Not a problem. This one we will get without any issues. So here we have the Logic-EEPROM. We get it onto that board. Okay, done. Fine. All board. Come on. Check this. Crowned, 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 and crowned. Okay. So, like you see, all crown pads and nothing which is important. So, also, alles, was am NAND im Endeffekt ab ist, sind Crown Pads. Und da sage ich jetzt mal, dass das nicht durch uns verursacht war. Ihr seht, ich habe wirklich das Ding gut aufgewärmt, weil mir das Board völlig egal war. Und von daher passt das. You see, only crown pads and not caused by us because I really used heat. So not a problem. So we clean the NAND. Where do I have my wick? Here.
Clean it. For the clue, wir entfernen den Kleber. Like you see, we could even fix them pads, but not a problem at all. I'll show you why. So here you can see ground, ground, and these one are all grounds, okay? Okay, cleaned. A little bit more glue here. Done. Cool. Now we clean the CPU. Jetzt reinigen wir CPU. Dann reballen wir CPU und NAND und setzen die auf das neue Board. And we have a lot of glue on the CPU. Almost everything on glue we have on the CPU. So it's just like we have to clean it. Ja, und jetzt müssen wir das Ganze eben einmal reinigen. We need solder. Get the solder onto the CPU. Wir verteilen Niedrigtemperaturlot, it's 138. And we get it on the CPU. Don't overheat. Okay. Now we take a little solder onto the CPU. And we clean the CPU.
Gently. Gently clean. Ja, einmal vorsichtig reinigen. While I'm cleaning, I'm not talking much. I hope this is okay for you. Ich rede jetzt während dem Reinigen nicht so viel. Ich muss mich auch konzentrieren. I just have to concentrate. We go to the middle, gently, don't overheat. Clean one time between. Add flux again. Add some solder again. And clean further. Weiter reinigen. You can speed up cleaning by using preheat, but my CPU preheater is too dirty to use at the moment. I have to clean it. So we do it in that way. Now we are almost done. We're fast fertig. Now we take a brush. Jetzt nehmen wir uns eine Bürste. Add some flux. Now we see where we have to clean more glue. Jetzt sehen wir besser, wo wir noch ein bisschen Kleber reinigen müssen.
Yeah, done here. Some more here. Das ist, ihr müsst wirklich den Kleber schön aufreinigen, damit ihr später auch schön reballen könnt. And like you see, it's getting better and better. Ja, wie ihr seht, wird es jetzt immer sauberer und wir haben jetzt nur noch ein paar kleine Stellen. Some small areas, some small spots. Okay, we add some flux. Jetzt noch einmal etwas Flussmittel. Und dann noch einmal mit der Bürste. And then one time with the brush. And normally we should be done then. Und dann sollten wir fertig sein. One little piece here. Okay. And looks good. I think what we can do now is just brushing one time. Whoa, and this looks really good. We can add some flux. Jetzt können wir ein bisschen Flux drauf machen und einmal etwas Lot. Like this. Done. Wait a short time for cooling down. Okay. Und einmal reinigen mit der Bürste. So, was wir jetzt haben, ist ein einwandfrei gereinigter und vorbereiteter A13 CPU aus einem iPhone 11. What we have now is just a perfectly prepared CPU out of an iPhone 11, a 13 CPU. You see there are different ways. You can use preheat like I do in my other videos. You can use hot air. It's like you want. Okay. Now it's cleaning the table. So, hier einmal den Tisch etwas sauber. Schauen uns die CPU an. Ja, sieht gut aus, denke ich. I think this looks pretty okay.
Now we re-roll it. Or should we use, I think normally I use another stencil, but perhaps we can use a different one in this video. Normal nutze ich einen anderen Stencil, aber vielleicht könnten wir einfach mal zum Spaß in dem Video benutzen den AMAOE. We could use a different stencil in this video just for fun. It was never used before, I think, or just 1 or 2 times. I don't know if I used it already for A13. Ich weiß noch nicht mal, ob ich den bisher für A13 genutzt habe. Schauen wir mal. Säubern müssen wir trotzdem. We have to clean it anyway. So, let's see. Okay, it's clean. Okay, let's give it a try. If it doesn't work like I want, we take another one, okay? So, wenn der nicht so funktioniert, wie er soll, oder irgendwas nicht passt, dann nehmen wir einen anderen, aber ich würde es einfach gerne mal probieren. Weil der fliegt schon ewig da rum. Und vom Rumliegen wird er auch nicht besser. It's really laying here for a long time and almost never used, only sometimes, and I want to see if it works fine, because perhaps I use it again. Okay, here we got some paste. Okay, like this. Dann a fresh wipe. Ein frisches Tuch. Einmal reinigen. So, und dann schauen wir mal, wie der Stencil hier funktioniert. And then we have a look how this stencil works, I think. So, tweezers. Let's see if we need tweezers here, because it's magnetic. Schauen wir, ob wir hier überhaupt Pinzette brauchen, weil der ist magnetisch. But we need to use more heat than I use normally, because we have the bottom of the stencil and this all absorbs heat. Yeah, feels okay. Yeah, feels pretty good. Yeah, feels good, I think. Okay, the feeling for the Reball was pretty okay. Let's see if all the boards are well connected. Yeah. Wow. This looks okay. Sieht wirklich gut aus. Kommt ein bisschen Dreck rein. Okay, there is getting in a little dirt. Not a problem. I will brush it one more time. Okay. Have a look again. Yeah, I think this looks okay. Yeah. Stencil was pretty okay, I think. So we take a little bit of flux. Don't forget to low down my heat, because
Now we don't have the bottom of the stencil. Good morning. Which takes heat. And what I see here is just a little point of dirt. I want to take it away. Come on over to me. Yeah, okay. Okay. What do you think for the Reball? How does it look like for you? Just give me a comment under the video. And okay, now we have to Reball the NAND. That's the next thing we need here. And after that, we can go on by getting the parts to a board. Okay. Do it here, do it here. Go away. Okay. We don't need them crowns here. It's just a data recovery job. We don't need it anyway on that. If I had wanted to have a device which permanently works, I just would jump at that. Also wenn ich jetzt das Ganze als Full Board Swap mit voller Garantie machen würde, dann würde ich die präventiv einfach jumpern direkt auf dem NAND. Okay, this has been done. I take a brush to brush away the solder points. Now adding some flux here. Okay, and what I see is just this point here. Okay, away. And now we go on to the new board. We go on to the new board. A1 from here to the right bottom. So. And we solder down the NAND. Done, and now we solder down the CPU. I just clean one time again the surface. Ja, ich reinige hier die Oberfläche noch einmal. Schaue mir an, dass nirgendwo was ist, was mich in irgendeiner Form stört. Hier sehe ich zum Beispiel ein NC. Kommt weg. Here I just see an NC. So it has to go away. Here I see that the pad is not flat enough. Okay, here pad.
Okay. Looks pretty okay now. And we can solder down the CPU. Jetzt können wir CPU verlöten. Looks good for placement. And now let's go straight with the hot air. It will move a little bit to the left bottom. Okay, done. Wait a short time. Jetzt warten wir einmal kurz. Und dann schauen wir, ob das Teil booten mag. And then we see if that board wants to boot. Take a look from the side, so all the balls look great. Cool it down. The board is small, the board takes a lot of heat into. Ja, das Board ist relativ dünn, schmal, klein und nimmt deshalb, wenn die Wärme kommt, das Ganze auch extrem auf. Also von daher kurz runterkühlen. So, danach einmal schauen, ob das Bootverhalten passt. Activate our power supply. Then we have to connect the pads for a boot, and this looks good for me. Das sieht gut aus. Danke. Dann brauchen wir, Andi, hast du gerade ein iPhone 11 Screen für mich zum Testen? Ne, dann kann ich auch so. Ah, okay. Andi ist so lieb und holt uns einen iPhone 11 Screen zum Testen. Oder? Andi, ich hab, Andi. Ja. Okay, so I have one here. I have one here. So now it's all about getting the right points together without a microscope. Without a microscope, it's hard for me. So the boot behavior is pretty okay. Perhaps the screen is completely broken. So I just get a new one. 1 second. And again.
Connect the screen, turn. So wait for, looks like the view. Yeah, and here we are. Here we are, we have a boot, iPhone 11, swapped the board completely for data recovery. I just don't know if there is a personal image in the background, so let's, and it is a personal image in the background. I just, here, you see, it works, but I don't have touch without the bottom board connected. So I show to you again that it boots. Just have to hold the pins and we see an apple soon. Come on, I have to hold the pins together. And now CPU is getting warm. So here we are. Okay, iPhone 11 board swap for data recovery after somebody messed up the board completely. I hope that you enjoyed the video. It's Bandpiece Methods Volume 10 and I hope that you like it. Also, wie ihr seht, iPhone 11 Board Swap. Ja, es ist ein persönliches Hintergrundbild drauf. Ja, sonst ist auf jeden Fall ein Kind drauf und ich mag jetzt hier nicht hingehen und mag euch da irgendwie ein persönliches Hintergrundbild zeigen. Aber so funktioniert das. Und wenn auch ihr ein iPhone 11 habt, was ins Meerwasser gefallen ist, im Seewasser gelegen hat, in den Pool gefallen ist, ein Laster drüber gefahren ist, das Ding ist vom Gerüst gefallen, es ist jemand mit dem LKW drüber gefahren, dann habt ihr hier bei RESQ die größten Chancen für eine Datenrettung. Hier haben wir das alte Board, ihr seht, das ist relativ klein. Ihr müsst bei solchen Dingen wirklich wissen, wie ihr arbeitet, sonst wird das nicht funktionieren. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, teilt das Ganze, würde mich sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr was einsenden möchtet, geht auf resq-repair.com und klickt auf Auftrag erfassen. So, this was Bandpiece Methods Volume 10. I hope that you like it. You see, swapping boards, if you know how to do, it's fast and easy. So, if you want to learn it, just try, and watch my videos to learn more. Give me a thumbs up, subscribe to the channel, and share the content. That would be really amazing. And if you want to mail in your device, just go on resq-repair.com. I'm out, and we see us with the next one. Goodbye, here's Ben.